ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿಯ ಐಎಸ್ಬಿಆರ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾಧಕರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಕ್ರೀಡೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯಮ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಾಧಕರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕುಮಾರ್, ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಿಷಿಕೇಶ್ ಟಿ ಕೃಷ್ಣ, ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವವ್ರತ ದಾಸ್, ಪರೀಕ್ಷರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ರೇವತಿ ಕಾಮತ್, ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ರಚಿತಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ವೈದ್ಯನಾಥನ್, ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ವಾಚಸ್ಪತಿ, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್, ಉಷಾ ಕುಸ್ತವ ದಸಗುಪ್ತಾ ಸೇರಿದಂತೆ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಸಾಧಕರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಐಐಎಂ ಬೆಂಗಳೂರು ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಿಷಿಕೇಶ್ ಟಿ ಕೃಷ್ಣನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಠ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸನ್ಮಾನಗಳು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಪದವಿಯ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಮಹತ್ವ ನೀಡಬೇಕು. ಸಂಶೋಧನೆಯು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗುವಂತಿರಬೇಕೆಂದರು. ಪರಿಸರ ತಜ್ಞೆ ರೇವತಿ ಕಾಮತ್ ಮಾತನಾಡಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಬೇಕು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸರದ ಮೇಲಿನ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಜಾಗತೀಕರಣ, ನಗರೀಕರಣದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಪರಿಸರ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಳಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯುವಕರು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎಂದರು. ಐಎಸ್ಬಿಆರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮನೀಶ್ ಕೊತಾರಿ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾಶ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆಎಸ್ ಆನಂದರಾಮ್, ಸಿ ಮನೋಹರ್, ನರಸಿಂಹನ್, ನೀಲಾ, ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ್, ನರಸಯ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
different fields. And on this Founders Day, honoring them is a great gesture from this business school, and let me congratulate you for this effort of yours. Your chairman was very particular in pointing out to the students what you should do in life. He was right in saying first the parents, then the family, then the institution. It should not stop there, is what I would like to say. That's the foundation. The reason why I am saying that is, in our country after independence, we got a wonderful constitution in the year 1950. And from 1950 till today, everyone is only talking about the rights, fundamental rights, forgetting their duties to the society and to the country. It is not their fault. It was not there in the Constitution in 1950. The framers somehow missed it. All important thing of a duty to a nation. In 1975, one of the greatest things which was done according to me during emergency was amending the Indian Constitution and introducing these fundamental duties for the first time in 76. But unfortunately, till today, nobody has bothered about it because it is not justiciable. Now India is trying to become an economic superpower in days to come. The professor was saying somewhere in 2047, we will be a developed nation. Other economists are saying by 2030, we may be one among the 3 economically powerful nations in the world. How do we achieve it? Now the government has come out with a policy of Atma Nirbhar, self-sufficient. The government has done their part. Our institutions are doing their part. Now it is left to the citizens of this country, especially the future generation, the youngsters. So what is that is expected of you? Now today you are honoring several persons for their achievement in their respective fields. What does it amount to is the question. One of the fundamental duties enshrined in our Constitution, which every citizen of this country has to perform, is to strive towards excellence. That's what you are talking about. To strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity. So mere achieving excellence in individually is not sufficient. However strong, however excellent you may be as an individual, it will be of not great assistance to the country only when you collectively put forth your excellent efforts, the country can see the future. This excellence in individual is all right. It should be for what purpose? The purpose is so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement. So that should be the ultimate object. Whatever we do in our respective fields, whatever excellence we achieve, undoubtedly it is going to help us, but it is not sufficient. It should help the nation to grow tall and be at the top of the world. Whenever there is a conflict of interest between the nation and your individual interest, he said, you have to sacrifice your individual interest for the country. This, if the younger generation keep it in your mind when you are in the college, be loyal to your parents, take care of them, take care of the family, take care of the institutions.
achieve excellence, and ultimately that would be the great service you will be doing to your motherland. And ultimately that should be our ultimate object, because if India has to become the leader of the country, the world, however strong your military may be, however strong you are good in other fields, but ultimately today what governs, what controls the world is the economic ability. So if country becomes an economic power, and if your excellence can achieve that, that according to me is a great service we are doing to our country, and that should be our ultimate object. I am glad this institution is striving its best, and I am really astonished to know about 185 researchers are there, because unfortunately today in the first 200 universities in the world there is not even a single Indian university. When I tried to find out what is the reason, they said we are good in all aspects but we are not good in research. So therefore proper emphasis has been given by this college, and that should be the object of all universities, and that should be your ultimate goal, to do research and come out successfully so that we can show to the world what the future is. On this occasion, let me thank the organizers for giving me an opportunity to share the dais and speak a few words to the youngsters, and for your patient hearing. Thank you.
and it is a pleasure to attend ISBR Business School 34th Foundation Day, and it is very impressive to see ISBR is growing in academically and other social activities and contributing a lot to the nation and the ecosystem building. I congratulate Mr. Dr. Kothari, who is the chairman and also the head of this institution, and wishing all the best to the management and the faculty and the students for their wonderful works, and wish you them a wonderful life for the career for the students. Thank you. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ISBR ಅಂತ ಒಂದು ಇದು ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಇಲ್ಲಿ 180 ಜನ PhD ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್. ನಾನು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಅವರು 34ನೇ ಇದನ್ನು ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಫೌಂಡರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೊಠಾರಿ ಅವರು ಅದು ಇವತ್ತು ಜನ್ಮದಿನನೂ ಆಚರಿಸಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಗ್ನಿಟರೀಸು ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಹೈಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕರೆದಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೆಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ರತ್ನಗಳ ಥರ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಾರ್ಡ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟರು. ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಟಬಲ್ ನಂಗನ್ಸುತ್ತೆ ಪ್ರಕಾರ ಅವಾರ್ಡ್ಗೆ ಅವರು ಬಹಳ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಏನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರನ್ನ ಕರೆದು ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವಾರ್ಡ್ನೂ ಒಂಥರ ತೂಗಿ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋ ಥರ ಕೊಡೋ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಹಾನೆಸ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ. ಇದು ತುಂಬ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜಿಯಸ್ ಅವಾರ್ಡ್. ನನಗೂ ಗ್ರೀನ್ ಪೀಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂತ, ಗ್ರೀನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು, ಗ್ರೀನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ನನಗೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಗ್ರೀನ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಗೌರವ. ನಂಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೊಠಾರಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಮನೀಶ್ ಕೊಠಾರಿ ಅವರು, ಇದರದ್ದು ಮನೀಶ್ ಕೊಠಾರಿ ಇವಾಗ ಚೇರ್ಮ್ಯಾನ್, ಅವ್ರು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಮಗ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಕೊಠಾರಿ, ಅವ್ರದ್ದು ಇದು ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗೆ, ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಹ್ಯಾಪಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಂತಲೂ ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. 130 ಜನ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ಗೆ ಅವರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರುಗಳದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಮದರ್ಸ್ ಡೇ, ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ಗೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಳುಗಳ ಜೊತೆಲೇ ಇರಲ್ಲ, ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಈ ಹುಡುಗರುಗಳು, ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಹುಡುಗರುಗಳು, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೊಮ್ಮಗ, ಅವನು ಅಷ್ಟು ವೆಲ್ ಆಫ್ ಹುಡುಗ, ಅವನು ಈ ಥರ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ತಾಯಿರಿಗೆ, ಎಷ್ಟು ತಂದೆಗಳಿಗೆ ಅವ್ರುಗಳು ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲೈಸ್, ಆ ಹುಡುಗ ಹೇಳುವಾಗ ಮರ್ತುಬಿಟ್ಟ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಇದು ವರ್ಲ್ಡನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಡಿಜಿಟಲ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾವು ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾಬ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೋ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅವರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇದು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ಹೇಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು, ಏನೋ ಫುಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಸ್ವಿಗ್ಗಿಂದ ನಾವು ಯಾವುದರಿಂದ ನಾವು ತರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅವ್ರ ಮಕ್ಳುಗಳಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಇರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ. ಈ ಹುಡುಗರುಗಳು ಯಾರ್ಯಾರ್ದೋ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇವ್ರದ್ದೊಂದು ISBR ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಕೇರ್ ಅಂತ ಇದೆಯಂತೆ. ನಾನು ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ನನ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ನ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಂದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಇನ್ನೂ ವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕು. ರೂರಲ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆನವ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದು ನಂಗೆ ಹಾನರ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. So these kind of programs will give a lot of awareness for all the entrepreneurs. So whether they want to hire from such an institution or they want to be a part of these kind of institutions to be able to change the industrial revolution, all of that makes a lot of difference for how do I say, for for the entire social landscape within the country as well. So I think being a part of such an initiative is very, very important for them as well. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ವೈದ್ಯನಾಥನ್ ಅಂತ.
Vaidyanathan. I run a technology company called Personal Air Quality Systems. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದ್ದು ನನ್ನ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು, ದೊಡ್ಡದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಕನಸಿದ್ರೆ, ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ್ ಕನಸಿದ್ರೆ, ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಕನಸಿದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಶುಡ್ ಓನ್ ದ IP, ಪೇಟೆಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಶುಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಫುಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ನನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಯ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು. ಒಂದು ರೀತಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನಂತೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಹುಡುಗ, USAಲಿ ಓದಿರೋನು, IIM ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರೋನು. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. IIM ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹತ್ರ ಅವಾರ್ಡು ಸಿಕ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ LCA ಐ ಆಮ್ ಎ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ತಾವೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಬಂದು ನೋಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ಸೋಷಿಯಲಿ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಐ ಶುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಮನೀಶ್ ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೋತಾರಿ ಜಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಅವಾರ್ಡ್. Thank you. Fellow congratulations to other awardees. Thank you, sir. People who are doing a difference. I think if you look at the future, we need, or everyone needs to do we need to support and we need to do a difference individually or as groups. It doesn't matter, but as long as we all try to do different and make the world a better place, this is one of the most important thing I think for us and also for the young generation. One of the speakers today spoke about how we each individually can do a difference, and I think that is one of the most important things to remember, that we can do small things each, do good both in sustainability but also the social part of when we talk with people, when we help other people, when we engage elder people or the young people who might have mental issues. These things are extremely important that we always. I come from a culture where there's a lot of loneliness, so when I hear these community and clubs that are being done about elderly, where they engage the elderly, they help them not become lonely and they skill them also, is something that I find very, very interesting also. But I also look at this whole sustainability because I work with this field, and we can add those things in together and actually create a much better world. But I think in India in general, there is a community and there has always been a focus on more sustainable ways of living. But the more wealthy, the more engaged and globally the world becomes, the more we forget some of these old virtues that we have always actually lived with and we always practiced, because we become more like we live more separately, we use more, we forget that where the resources actually are coming from, and these things are important to remember as well. And we can do, I think that if modern parents today also reminds their kids where our resources comes from and how it's made and how it's produced, that can also help us to become more sustainable. And also remember that we're not just one generation, we are many generations. So the elderly, the younger, everyone who might feel excluded also become inclusive or included into the society as well. But yeah, that's a little bit from my side. I hope that's enough. Thank you so much. I'm at the ISBR Awards today, celebrating Founders Day, and I'm so happy to see the synergy the other awardees bring in. At Trestle Labs, which is the company that I started in 2017, we are an assistive technology company bringing education and employment for persons with blindness, low vision and dyslexia, bridging language literacy and print disability gap. And it feels so much of honor to receive this award today, bringing innovation and resilience to the forefront. Thank you so much for having me here. Sunil Koshi, co-founder of From Muck to Mike. ISBR ಕಾಲೇಜ್ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ 1 year ಇಂದಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೀಲ್ಡ್ಸಿಂದ, ಅಂದರೆ ಪೀಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ತರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಫೆಲಿಸಿಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್, ಫ್ರಮ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಫ್ರಮ್ ಎಡ್ಯುಕೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಫ್ರಮ್ HR ಫೀಲ್ಡ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ನಾನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಿಂದ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಆರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ನೋಬಲ್ ಕಾಸ್. ಈ ಥರ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೀಲ್ಡ್ಸಿಂದ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕರೆಸಿ ಫೆಲಿಸಿಟೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ನೋಬಲ್ ಕಾಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ IIM ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವರು
IIITB director, sir, lot of eminent personalities part of the program. ಯಾವುದೇ ಫೀಲ್ಡ್ ಆದ್ರೂ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಫೀಲ್ಡ್ ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಪ್ಲಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಥರ ಫೋಕಸ್ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ಫೀಲ್ಡ್ ಆದರೂ ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆ ಈ ಥರ ಆಯಿತು, ಬರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು, ಆ ಥರ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬೆಲ್ಗಾಮಲ್ಲಿ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 10 years ಐ ವರ್ಕ್ಡ್ ಎ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ನನ್ನ ಪ್ಯಾಷನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಈಗ ಫ್ರಮ್ ಮಕ್ ಟು ಮೈಕ್ ನಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮಿಂದ 11 years ಆಯಿತು. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಕೂಡ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋ ದ್ಯಾಟ್ ವಿತ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಿ ಆ್ಯನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಸಿಗ್ಬೋದು. ನಾನು ನನ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಸ್ಯೂ ಯುವರ್ ಓನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಯುವರ್ ಓನ್ ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾಷನ್. Thank you so much. Nana Hesara, Dr. Sai Kaustubh Dasgupta. I'm from Bangalore and very honored and happy to be here in this 34th Foundation Day of ISBR as an honorary awardee, getting award in disability inclusion. And my thanks and gratitude to Manish ji, Prakash ji, all the senior director, dean and today's distinguished honorary awardees and all the students. My love and best wishes because they all are chosen to get this opportunity, golden opportunity to study in ISBR. So I am a national awardee. I got national award for empowering person with disabilities in Karnataka. In 2023, I got award from President Draupadi Murmu ji. I have taken around more than 1,000 sessions for person with disabilities, empowering inclusive education and how to support them so that parents also need to be aware. We are in wheelchair, we are different level, but that is not our designation. We have to come up with support and love for the people, and with the education, with the awareness and support, every differently able person in India can shine. And I have my family with me, and as ISBR say, family first. So we need to give families proper education and awareness so that they support their special children, because we are not only specially able, we are limited edition. I am working for inclusive education with United Nations and working with rural people so that they also get what is accessibility, inclusivity, and every children has right to education. So I congratulate once again ISBR on their Foundation Day for having me, and I thanks all the dignitaries for this occasion, which can be an exemplary for many more days to come. Thank you so much. For all the differently able people whom I lovingly call specially abled, you need to understand that you are not alone. Because when you raise your hand, we are there to support you. Never compare yourself with other. You have some special qualities, and we are here to give you that platform where you can put your skills. Never afraid of talking your disability, because government sector, corporate sector are having lot of schemes to support you. So never ashamed of your disability, because God has given you many things. I do design with one finger, and I have 90% disability, 80% hearing impairment, 50 plus major fractures in my body. But if all this thing I can do, Sai can do, you all can do. So never lose your hope. Be confident, take support from people like us, and be a role model for the society and community. I want to dedicate one song for all the mothers, because mother support is very much needed for this success. ನೀ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲೇ ಹರಸಿದೆ, ನನ್ನ ಬಾನೆತ್ತರ ಬೆಳೆಸಿದೆ, ಕಲ್ಬನೆಗಳಾಚೆಗಸೆಲರು ಕಂಬನಿಗಳಿಗೆ ಕೊರೆ ಹಿಡಿದು ಕಂದ ಕನಸು ನಾನಲ್ಲವೇ ಅಮ್ಮ.
ಅಮ್ಮ 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 ಅಮ್ಮ. Love you all. Thank you. Heartiest congratulations to the entire ISBR team. What a fabulous Founders Day show, and I think it's incredible to see the kind of contributions that the ISBR as an institute is putting in making sure that there is academic excellence and overall student excellence. And I'm super proud to be associated with ISBR. Our partnership dates 3 years. We've been constantly taking talent from here and nurturing talent back in our organization's borderless access. We are super proud to be a part of the academic council, shaping up the curriculum and also influencing the governance of curriculum as well. Heartiest congratulations once again, and all the very best to the entire team. Thank you. Great event, and congratulations to ISBR school for having such an amazing event. This is a place where very smart people, stalwarts, luminaries come together, and I'm really elated to have been a recipient of a Founders Day award. And the category in which I received the award is in the area of innovation. So I feel any idea that cooks in the brain should create a value. When I say value, it should really touch the people, and of course it should have an impact. And the third thing that I personally ensure that is in the products that I built is technology. So value, impact and technology are the three things that kind of is the essence for innovation. So again, congratulations to the ISBR team for putting this together. Thank you. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ದೀಪ್ತಿ ಅಂತ ಸೈಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಂದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು, ಯಾಕೆಂದರೆ ISBR ಅವ್ರು ಈ ಥರ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ನಮ್ಮಂಥವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ನಮ್ಮ ಒಂದು ರೂರಲ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಇದೆ ಮುಗ್ಲೂರು ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸು ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ಸು ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಮೇನ್ ಏರಿಯಾ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಂದು 20 ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಅವ್ರದ್ದು ಇದೆ. 250 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ನಮಗೆ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಹೋಪ್ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ರೂರಲ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ 450 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ ನಾವು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ಸು, ಅಸಿಸ್ಟಿವ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂದರೆ ವೀಲ್ ಚೇರು, ಗೇಟರ್ಸು ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಪ್ಲಸ್ ಐ ಕೇರ್, ಇಯರ್ ಕೇರ್. ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಐ ವಿಭಾಗ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣು ನೋಡುವ ಒಂದು ವಿಭಾಗ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣು ಪೊರೆ ಸರ್ಜರೀಸ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಯರ್ ವಿಭಾಗನೂ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸದೇ ಇರೋರಿಗೆ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಏಡ್ಸ್ನೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಡಿಸಬಿಲಿಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ನಿಂದ ನನಗೆ ಈ ಥರ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ISBR ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಥರ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಐ ಆಮ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟೋಕ್ಡ್. And I think it was one of the best events that I've ever been with. Being a part of ISBR, it feels like coming back to family and meeting so many inspirational people. I can't tell you in words. It is beyond words. So thank you so much for organizing. It was very well organized and I really loved it. Kara, and today we celebrate the 34th Foundation Day of ISBR Business School, Bangalore Education Trust. Such a great moment, because when you switch on any news channel, sometimes you fear what is happening to the world. Somewhere there are wars, somewhere there are fears, somewhere across the country there are so many problems happening. But look at what we did today. Today you have people from different parts of the country who have come here, who have been exclusively handpicked, and they have been awarded for the good work they are doing. Someone is doing good in the field of medicine, someone is doing good in the field of education, in the field of finance, in the field of HR, in the field of law, in the field of education, in the field of movies, in the field of humanity, in the field of social impact initiatives. So today getting so many people, good people, and awarding them itself is an inspiration to everyone in this country. Our whole time and effort should go on seeing that how we inspire people and make our country India a better place to be in.
Vikasit Bharat is what we are looking for, and it can only happen when people from different sectors come together and make it big and make it count. ISBR Business School is proud to be a part of this achievement, and this 34th Foundation Day, we would take our journey forward to see that we give an inclusive education to men and women across this country and make our education reach every corner, every rural place where there is no education available. We'll do our best and we'll stay strong to our commitment. Thank you. ISBRನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ವಿಧವಾದ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸು ಇದೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾವು ISBRನವ್ರು ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಗಲಿ, ಕಲ್ಚರ್ ಆಗಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಉತ್ಸಾಹ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಬರೀ ನಾವು ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ನು, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕು, ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮು ಇಂಥವಕ್ಕೆ ಕನ್ಫೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾವನೆನೇ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ವಿಧದ ಇದಿರುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಭಾಳ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇವೆ.